A very big, very powerful ship sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Trump is demanding that Iran take further steps to end its push to build a nuclear weapon. Writing on social media, quote, hopefully Iran will quickly come to the table and negotiate a fair and equitable deal. Well, I told him two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. It comes as Special Envoy Steve Witkoff tells ABC News the president wants tensions with Iran to be settled diplomatically if possible. Meanwhile, the death toll continues. Groups warn people have been killed, including nearly 100 children in Iran's crackdown on nationwide protests. Armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. دیکھیے یہ ٹرمپ جو نا مختلف اوقات میں مختلف بیانات دے رہے ہیں نا کہ ایران کے اوپر ہم اٹیک کریں گے اور ایران کو یہ چاہیے کہ یا ایران ڈیل کے لیے تیار ہو اور یا لوگوں کو مارنا چھوڑے، اس کے اوپر ہم ڈیل کریں گے. اب کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ڈیل کئی مرتبہ کینسل ہوا ہے اور ڈزنز آف ایئرز اس کے ہو چکے ہیں کہ مطلب ڈیلز پہ ڈیلز ایران نے کیے ہیں، لیکن ایران کا بھروسہ اب اٹھ چکا ہے. اب میں آپ کو آگے اور کچھ ضروری اور لازمی بیانات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے ایران کو، اور جتنے بھی انالسٹ ہے، جتنے بھی ڈیفینس انالسٹ ہے، خصوصی طور پر ویسٹرن ورلڈ کے جو لوگ ہیں نا، وہ انالسٹ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ صرف محض بیانات نہیں ہے، بلکہ ایران کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے یہ بالکل ایمیننٹ ہے. ایمیننٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا ایک لازمی جز انہوں نے تصور کر لیا ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرے گا. اور پھر ان سارے بیانات کا نچوڑ جو میں لے رہا ہوں نا، یہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں، آپ کو دکھاؤں گا. جیفری سیشز جو کہ کولمبیا یونیورسٹی میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹر ہے، بہت ٹیلنٹڈ بندہ ہے وہ، مختلف دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا چینلز کے اوپر وہ اپنے انالیسس دیتے ہیں. ایران نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اسی طرح اسکاٹ ریٹر کا میں آپ کو سٹیٹمنٹ دکھاؤں گا جو کہ ایک وقت میں امریکن یو ایس میرین کا ویپنز انسپیکٹر رہا ہوا ہے، عراق وار میں بھی وہ لڑا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے امریکہ کے بارے میں، وہ اس کی کیا رائے ہے، اور ایران کے ساتھ جنگ کرنے کا، یہ ساری بیانات میں آپ کو دکھا رہا ہوں. لیکن ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹس دیے کہ ایران کے اوپر میں اٹیک کروں گا، یہ تو سراسر انٹرنیشنل رولز تو ختم ہو چکے ہیں. یہ سارے ڈیفنس انالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی قانون تو سرے سے ہے ہی نہیں. مطلب جو ٹرمپ چاہتا ہے، جو مائٹ از رائٹ والا رول جو ہے وہ ابھی دنیا میں لاگو ہو چکا ہے. بہرحال پروفیسر محمد مرانڈی کا میں ایک انٹرویو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، ذرا اس کو سنیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کو ذرا سنتے ہیں. What we're seeing today is an extension of the 12-day war. In the 12-day war, the Israeli regime and the Trump regime, they collaborated to undermine Iran, and they failed. And the riots and the terror attacks that we saw in the last couple of weeks, a couple of weeks ago, on January the 8th and the 9th, they were an extension of that. And we saw how the U.S. Secretary of Treasury, he admitted this in Davos. He gloated about it. He said this is statecraft, that he was able to manipulate Iranian currency and bring people to the streets. Now, when people came to the streets, it was peaceful, nothing happened. But then on the third day, we saw these very highly trained groups, terrorists. کہ یہ سارے جو بہانے ہیں نا، یہ سارے بہانے یہ لوگ بنا رہے ہیں. یہ ایران کی کرنسی کو کریش کرنا چاہتے ہیں، ایران کے اندر رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے وہ ادھر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو لانا چاہتا ہے. امریکہ یہاں پہ ان کے جو اپنے مفادات ہے، خصوصی طور پر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے لیے جو چیزیں کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے وینزویلا میں آپریشن کیا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایران میں بھی اس طرح کرتے ہیں. اور اس کو بیک کر رہا ہے کون؟ اسرائیل بیک کر رہا ہے اس کو، موساد بیک کر رہا ہے. کیونکہ جو پروٹیسٹ ہو چکے ہیں نا، پروفیسر محمد مرانڈی یہی کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ مارے جا چکے ہیں تو وہ ان کے اپنے ٹرینڈ بندوں کی کچھ کارستانیاں تھی، انہوں نے اپنے کچھ ایجنٹس جو تھے وہ انٹروڈ کیے تھے. بہرحال اس کو سنتے ہیں. And rioters in different cities and in different parts of big cities come to the streets and create destruction. And on the 8th and the 9th of January, they were killing large numbers of people. Especially on the 8th, they killed large numbers of police officers. And that's why on the 9th, the armed policemen and the security forces, they came down very hard on them and ended this.
मतलब बहुत सारे So लोग इन्होंने खुद मारे हैं पुलिसमैन this के साथ was this साथ, ताकि project killing जंग के 350 लिए कोई police रास्ता हमवार officers, किए जा many, सके, or ताकि ये they इल्ज़ाम also लगाया जा killed सके कि many प्रोटेस्टर को ordinary कत्ल कर दिया people गया है. because they wanted the casualty numbers to increase, make the case for war. And then after that, we saw, and of course, the Israelis took responsibility. They proudly took responsibility. Western media pretends that they didn't. They call these peaceful protesters, even though the footage clearly shows them shooting and killing police officers, beating them to death, and so on. But मतलब इतने there's खुलेआम इन्होंने कबूल कर लिया है कि मतलब जो पोम्पियो है ना, उन्होंने भी खुद कहा है कि ये लोग जो कत्ल किए गए वो इसराइल की तरफ से कत्ल कर दिए गए हैं. इसराइल खुद भी ये कह रहा है, उनका चैनल 14 भी ये कह रहा है, मुसाद के रिपोर्ट से. मतलब दुनिया में जो है वो कानून ख़त्म हो चुका है. दुनिया बस माइट इज़ राइट वाला रूल्स चल रहा है. देखिए ना, खुद जिम्मेदारी भी कबूल कर रहे हैं, फिर वो महज बहाने की तरह बहाना भी किया कि वो कह रहे कि आपने लोगों को कत्ल कर दिया है. वैसे बहरहाल इंटरनेशनल कानून जो है वो ये है, वो जेफरी सेशंस जो है उसने काफ़ी वो स्टेटमेंट, वो रेफरेंस दिया हुआ है. मैं आपको आगे दिखाता हूँ. Israelis, I mean, Pompeo, the former head of the CIA, said the Israelis were there. Mossad issued a statement saying that they were involved. And Channel 14 of Israel, which is close to Netanyahu, said very clearly that the weapons that we took into Iran caused the deaths of hundreds of Iranian police officers. So imagine if something like that happened in your country in the United States, what the state would do in response. So, and then this media campaign that we saw afterwards, from conservative to liberal, from the Guardian to Fox News, from the worst of the neocons like Levin to the supposed progressives like AOC, they're all talking about, helping Iran, and of course we know what that means. So this was obviously a project, and it was an extension of that war, which failed. But what it succeeded in doing was to encourage Trump or push Trump, depending on how you view it, towards confrontation with Iran. And of course, the intentions keep changing because one day it's about the protesters, then Trump himself admits that both sides were shooting. Then it's about the nuclear program, which was apparently destroyed a few months ago by Trump, obliterated, I think was the word. And so it's constantly the intent. Then they talk, and then the United States sends messages to Iran saying you have to put aside your missile program, you have to put aside your support for regional organizations and allies, and you have to, of course, end your peaceful nuclear program. We have conflicting messages coming from the United States, but the Iranian response has been clear. Any attack on Iran will be seen as an all-out war, and the Iranian response will be overwhelming. Trump has boxed himself in, as you said. I think that's a very good way of putting it. Trump has come in, beating his chest, and now he either has to back off or he has to attack. If he attacks, it is going to be, the retaliation is going to be massive. And it won't just be directed at American bases, at American interests across the region. And those Arab dictatorships, family dictatorships, or even Aliyev's dictatorship in Azerbaijan, all of them, they have been complicit. They've hosted U.S. bases, or they've assisted the Israelis in the 12-day war. All of them, therefore, will be punished. ज़रा इस बंदे को सुनिए, जेफरी सैक्स को ज़रा सुनिए. ये डायरेक्टर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. तो ये बहुत टैलेंटेड बंदा है. इसका तज्जिया क्या है, ये ज़रा सुनिए. Clear, well, for Israel, this has been a 30-year effort to overthrow the Iranian government. The United States basically does what Israel says, and so Israel has been pulling the United States into war with Iran and attempting to do that endlessly. It did that last summer. The goal was to create regime change, to have an overthrow. That didn't work. The U.S. then has been using economic instruments, what our Treasury Secretary Scott Bessent called economic statecraft, but he laid out the deliberate
measures by the United States to destroy the Iranian economy. The idea, again, was regime change. That didn't work. And so now we have a carrier task strike group on its way to attack Iran. So an attack is imminent. मतलब ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशन तो कोई मकसद है ही नहीं ना। इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका और ईरान जो है वो आपस में कुछ डील कर ले। ये तो कोई मकसद है ही नहीं, ये तो जस्ट बहाना है। मकसद जो है ये ईरान के अंदर रिजीम को चेंज करना है और ईरान के ऊपर अटैक जो है वो करना है। Imminent, I think. The goal here has never been negotiation. Whenever there has been negotiation, Israel has jumped up and down saying, don't negotiate. Of course, a nuclear agreement was reached with Iran a decade ago. The Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. It was actually ratified by the UN Security Council Resolution 2231 on the 20th of July, 2015. Then Trump ripped it up in his first term. So there's never been any desire by Israel to have a negotiated settlement. And since the United States does what Israel tells it to do, there has never been a readiness of the United States to have real negotiations with Iran. And Trump proved that again last summer, because we can recall that when Israel, with U.S. support, bombed Iran, which was on the 12th and 13th of June, 2025, that was 2 days before scheduled negotiations between the United States and Iran. So this whole idea that this is about Iran negotiating is phony. This is a regime change operation that's being carried out through hybrid warfare, meaning you try cyber warfare, you try street unrest, you try crushing the economy, and you try bombing, you try assassinations. They're trying in every which way to overthrow this government. And Trump, being Trump, blasts this out, that, well, if you don't do what we say, this is like Venezuela. What does it say? This fleet is ready, willing, and able to rapidly fulfill its mission with speed and violence if necessary. You know, it's thuggery. People should understand, under the UN Charter, which Trump's deputy chief of staff called a nicety, it happens to be the international law, not for the gangsters in the White House, but for the rest of humanity. It says under Article 2, Section 4, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. So this is where we are right now, Glenn. I think, of course, we just went through this with Venezuela, brazen, gross threats followed by an invasion, a kidnapping of the president and the first lady, and a claim by the United States that it runs Venezuela, including stealing oil off of tankers and sending that to the United States, with Donald Trump declaring that the money goes to him. So this kind of brazenness and lawlessness is part of our scene right now, but Iran is vastly more dangerous for the world, and still waiting for a European country to say boo about it, to say something, oh, maybe that's not a good idea. Maybe we shouldn't have a war. Maybe we should obey the UN Charter. The question for Europe is, does it only speak up
when the United States is about to attack Europe, or does Europe have any principles at all? We're going to find out in the next few days. There is no interest in any negotiated deal because negotiated deals have been available for more than a dozen years. And whenever they've been reached, the United States has ripped them up. And Israel has been the chief proponent of ripping up any negotiated deal. And since Trump works for Israel, there's absolutely no intention of any negotiation at all. ये तो आपने सुना, इन्होंने बहुत तफसील से बातें की। और बहरहाल स्कॉट रिटर को ज़रा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस अटैक के बारे में, कि अमेरिका को Well, the thing about Trump is that we know that twice before he's backed down when it comes to decisive engagement with Iran. When the global hawk was shot down, he was all in favor of, bombing Iranian air defense sites, and he was warned by smarter people in the national security system that if he started a conflict with Iran, it wasn't going to go the way he thought it would. That the United States would be embarrassed, humiliated, and would take months, if not years, to build up the military force to prevail. And so Trump backed off, claiming that he was sparing Iranian lives because he's such a great humanitarian. The most recent time is what just happened a few weeks ago with, where Trump basically said that they were going to bomb Iran in support of the protesters, and then he pulled back. My first take on that is that somebody smarter than Trump again whispered in his ear and warned him of the consequences. We know that Israel and Saudi Arabia allegedly made phone calls saying to stop the bombing. But the more I reflect on it, the more I take a look at what's happening right now, I think that that was all part of the plan, that what we're seeing right now play out is part of a campaign strategy that, unfolded when the United States and others doctored the Iranian currency. A crisis that in turn led to demonstrations in the streets that were hijacked by Mossad and CIA-controlled violent agitators who instigated, massive acts of violence that triggered Iranian security response. I believe now that was called shaking the tree, an old CIA tactic that I'm very familiar with, where you set up a whole monitoring system and then you go in and you jingle and see what happens. And I think the United States and the Israelis were able to determine specifically, what assets respond, where they're located, who controls them, things of that nature. And this has populated the target deck that we're going to use. Israel has made it clear that the next strike against Iran has to be the last strike against Iran. Israel said that, they're ready to absorb 700 ballistic missiles coming out of Iran so long as Iran, the theocracy, is removed from power. So I think this attack, if it goes forward, will be an all-out, full spectrum assault on Iran that involves not just airstrikes that are seeking to suppress Iran's security mechanisms, but I think you're going to see cyber attacks. We know that the National Security Agency and the Cyber Command have been, implanting viruses throughout the Iranian infrastructure, both in terms of industry, but also just day-to-day life, how to turn on and off the lights, traffic lights, things of that nature. I think you're going to see the shutting down of Iran in order to create chaos, to create, absolute dysfunction, suppress the security system, and then have the paramilitary organizations that did not participate in the last go-around, the Mujahideen al-Khalq, the monarchists, the Baluch liberation, the Arabs, the Kurds, the Azeris, all of these groups that the CIA and Mossad have been funding over the years. I think they're going to make a bum rush on the major cities, including Tehran. And I think they're going to seek to remove the Iranian government from power. It has to be done quick. Israel, you can't absorb missile attacks forever. But, that's the plan. I don't think it'll succeed. I think it'll fail. I think Iran will shut down the Strait of Hormuz, shut down oil production, kill a lot of Americans, destroy Israel.
And hopefully somebody very smart is whispering this reality in Trump's ear, up to including the fact that we could lose an aircraft carrier if we're not careful. So this isn't the Houthi that we're playing with. This is Iran recognizing that they're not going to make a deal because you can't make a deal. Karen Knissel, she's a former Austrian foreign minister who currently is in St. Petersburg, head of the Gorky Center. She bristles when she hears the term deal, especially when it comes out of Donald Trump's mouth. She says the term deal it's the language of gangsters, of thugs, of criminals, of the mafia. Iran doesn't want to deal with a gangster, thug, criminal, or the mafia. They don't want a deal. Iran wants a treaty, a binding agreement. They learned the last time they made a deal with an American president, that deal can be broken by another American president on a whim. And that was the Joint Comprehensive Plan of Action. Iran's not going to make a deal with Donald Trump. It could sign a treaty with the world, but that's not going to back down under the threats right now. So if this happens, this will be an existential fight that will bring about devastation for all parties involved. And just so all the Americans watching this, it means the end of the dollar, the end of your economy, the end of the standard of living that you're currently enjoying. You're going to see an economic collapse in the United States that'll make the Great Depression pale in comparison. We can't handle what's about to come. So call your representatives, have them call generals, and have them whisper in Trump's ear and say, don't do this. Right. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب ایران کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہ آل آؤٹ وار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیاس کریٹ کرے گا ایران کے اندر. سائبر اٹیکس ہوں گے، اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بھی اٹیک کیا جائے گا، جنرلز ہیں ان کو بھی اٹیک کیا جائے گا، تاکہ ایران کے اندر کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو، وہاں پہ کوئی الیکٹریسٹی نہ چل سکے، وہاں پہ کوئی نیٹ ورک کام نہ کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. یہ بتا رہا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اور کوئی سمجھائے ٹرمپ کو کہ وہ جو ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کا سمندری بیڑا جو ہے اس کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے، اور ایران یہ بھی کر سکتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ بند کرے. اور یہ اگر آل آؤٹ وار ہوگا تو یہ ڈیوسٹیٹنگ وار ہوگا، کیونکہ یہ ایران کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوگا. ایران کے لیے یہ اپنی بقا کا جنگ لڑے گا. ایران جب اپنی بقا کا جنگ لڑے گا تو اس کا یہ ہے کہ وہ نہ پھر اس میں امریکن ٹروپس بھی بہت سارے مارے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے خطے میں جتنے بھی مفادات ہیں، جتنی بھی بیسز ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچے گا کافی زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے اس کو بھی کافی لمبا نقصان پہنچے گا، وہ تو ڈسٹرائی ہوگا. اور اسکاٹ ریٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ کامیاب ہو جائے گا، اس میں امریکہ کامیاب ہو جائے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیوسٹیٹنگلی فیل ہوگا. اپنی اس مشن میں یہ امریکہ اور اسرائیل کا جو یہ پروجیکٹ ہے اس میں یہ کمپلیٹلی فیل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن ڈالر اور امریکن اکانومی کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. یہ تو وہ تجزیہ تھا کہ اس سے میں ایک نچوڑ نکال سکتا ہوں کہ یہ جتنے بھی انالسٹ میں نے سنے تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس اب دو آپشنز ہے. اسرائیل نے اس کو جتنا بیک کیا ہے تو اس کا یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی جو سینہ تپایا ہے اس کا یہ ہے کہ یا ٹرمپ اٹیک کرے گا یا ڈیل کرے گا. اور ڈیل تو کئی بار ہو چکا ہے، اور ایک صدر نے ڈیل کیا ایران کے ساتھ، دوسرا صدر جب امریکہ کا آیا تو اس نے توڑ دیا ہے. تو ایران اب کسی گینگسٹر کے ساتھ ڈیل تو نہیں کرے گا، پوری دنیا کے ساتھ ٹریٹی سائن کر سکتا ہے ایران، لیکن ٹرمپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر پائے گا. اور جب ٹرمپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر پائے گا تو دو راستے ہیں ٹرمپ کے پاس، وہ اٹیک کرے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا. اور کوئی اگر سمجھانے والا ہو تو وہ پیچھے ہٹے گا، سمجھانے والا نہیں ہوگا تو پھر جنگ ہوگی. اور اس کا بہت زیادہ چانسز ہے کہ یہ اٹیک ہوگا، کیونکہ اسرائیل بار بار اکسا رہا ہے امریکہ کو کہ اٹیک کیا جائے. تو بہرحال آپ لوگوں کی اس میں کیا رائے ہے؟ اور خصوصی طور پر پاکستان کے حوالے سے اگر ایسا ہو جائے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے تو اس میں پاکستان کے لیے کیا لیسنز ہے، اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان کو بھی اسی طرح خطرہ پاکستان کے اوپر بھی منڈلائے گا پھر، کیونکہ ایران کے بارڈرز لگے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ تو ضرور اس چینل کو لائک کرے اور سبسکرائب بھی ضرور کرے، اور اپنے رائے بھی ضرور دیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.